Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. The Russian-Ukrainian war continues. Missiles, glide bombs, rockets, and drones are being launched by Russian forces from across the border. Now, these attacks are accompanied by a ground assault as thousands of Russian troops attempt to advance toward the city of Kharkiv. The fiercest battles are centered around the town of Volchansk, near the Russian border and about 60 kilometers from Kharkiv. Russian forces initially breached weak Ukrainian defenses, advancing a few miles and capturing two areas totaling around 70 square kilometers. They then seized several villages before Ukrainian reinforcements managed to halt their advances. Ukrainian forces have since regained position at the Volchansk aggregate plant, signaling a shift in control. Now, farther south, the situation near Pokrovsk remains critical. The Ukrainian General Staff reported that the heaviest fighting along the front line is occurring in this sector, where Ukrainian forces repelled 40 Russian attacks. Russia is attempting to encircle Pokrovsk, a key transportation hub in the region, with active offensive between Nevelske, Hernik, and Krasnohorivka. Russian forces reportedly destroyed a Ukrainian defensive structure, but Ukrainian resistance continued to slow their advance westward from Mihailivka towards Selidove. A house with a Morom-P surveillance complex, radar, and a communications center were discovered by Ukrainian forces. And soon after, the Morom-P surveillance complex was destroyed by Ukrainian FPV kamikaze drones in the Donetsk region. Imagine artillery that covers more than 1,000 square kilometers. Now that's exactly what the M777 155mm Tower howitzer in service with Ukraine is capable of. The howitzer was developed by the British company BAE Systems, the largest defense contractor in Europe, and it is one of the longest range howitzers in the world. The comfortable firing range is from 24 to 37 kilometers, and the working rate of fire is 2 shots per minute. Now let's take a look at how this howitzer destroys Russian equipment. Moving on, and here's another great piece of work from the 95th Air Assault Brigade. Now in this video, you'll see the epic explosion of a Russian BTR-82A after it was hit somewhere in the Kursk region.
To close out today's episode, here's some footage from the 3rd Assault Brigade. Now, this unique footage shows the rescue of a soldier by medics of the 3rd Assault Brigade. The group includes Ukrainians and foreigners, but their bilingual interaction is perfectly established. While driving the evacuation vehicle, they do everything possible to help the wounded soldier and bring him alive to the headquarters. So let's take a look at the evacuation of soldiers of the 3rd Company of the 2nd Mechanized Battalion of the brigade in the Kharkiv region. Ви його завалили нахуй? Завалили нахуй. Так, хлопці, потім поговоримо. Це наш, це наш. iPhone 12 Pro Max. Хлопці. Так, виберіть телефон, будь ласка. We need to really get him out because this is. Акуратно, бо йому... This our guy? Є. Сюди, 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 в цей скоряк. Скільки часу турнікети в тебе? 2 суток. 2 суток? У нас просто скоряк типа хитається, піздець. Я не знаю, як ми зараз їх довеземо. Прийняні? Так? Прийняні. Болить? Да, поранений. Ранені. Тут кульове у нього має бути. Булет. Ми можемо Булет, лишити окей. зняти турнікет йому. Думаєте? Нога тебе. Нога непогана, ще можна за цю ногу. Все, тоді забираємо. Забираємо, ми цього ліпше довеземо до стабіка. Нога криві. We need to drive back to the stabilization point to hand this over to them, okay? Just a few meters back. Друже, турнікети, нога болить? Ні? Ні, от этот болить верхній. Верхній болить, хорошо. А от 1 до 10 наскільки болить? 1 мало, 10 багато? 8. 8, хорошо. Що зробимо з цим? Його вже попустили знову. Попустили? Ні, попустили, раніше не А. пустили. Ага. Що закинемо? Так, важно. Бачу більше. Ні, тут ок. Вся нога, там пульсу немає вже. Так. Знаєш що, давай трошки його ще зігріємо, напевно. Що ти ставати одіяло? Друже, як ти отримав поранення? Розкажи мені, будь ласка. Пулеметом. З пулемета спіймав очередь? Що? Спіймав очередь, кажу. Ти сам собі турнікет накладав? Да. Перший, да. Той, що високо, да? А другий тобі хтось нижче його перемістив. А чого не захотіли тампонувати рану, не знаєш? Що тампонувати? Я перетампонувати пару раз. Що? Перед тампонуванням що? Пару раз я перетампонував. Ага. Значить, така кровотеча сильна була. Okay, good. I remove the tourniquet. Yep. Just press it. I know. Плохо? Час, пластир. Смайзен. That's the biggest syringe for flush. Що на тобі? Окей. Все нормально. Все, пошло? Да, та тут взагалі водопад. Друже, постарайся не спати, будь ласка. Постарайся не спати, нам треба, щоб ти з нами трошечки говорив, бо ми тоді починаємо бути на іжогі, починаємо тобі в глотку пхати всякі непотрібні речі. Отож. Ну, постепи. Подихай, дихай. Звичайно дихай, нічого, не напрягайся. А розпакуємо бушечку на всякий случай, хай поруч лежить. Якого року народження у нас пацієнт? 2000. Якого року народження, скажи мені? Кого? Якого року народження? 21. 2001. 2001. Юне создання. And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.